Welcome to Try English Worship. 오늘 여러분들 소개해드릴 거군요. 나이지리아 출신의 가스펠 싱어 시나치가 부르는 Waymaker라고 하는 곡이 되겠습니다. 특히나 이 곡은 세계 유일한 분단곡인 우리나라를 위해서 만들었다고 하는 이야기도 있습니다. 한번 들어보시겠습니다. You are here, moving in our midst. 자, you are here, moving in our midst. 네요. 자, you are here. 당신이 이곳에 계세요. Moving in our midst. 자, move는 움직이다죠. 그러니까 운행하시면서 in our midst. midst는 미들이라고 하는 뜻입니다. 우리 가운데 운행하시면서 이곳에 계십니다. 그런 뜻이 되겠습니다. I worship you. I worship you. I worship you, I worship you. 저는 당신을 경배합니다. 저는 당신을 경배합니다. You are here, rearranging destinies. 자, you are here. 당신은 이곳에 계십니다. You rearranging destinies 했네요. 자, rearrange에서 arrange라고 하는 단어가 있죠. arrange, A-R-R-A-N-G-E. 이거는 정리하다, 정돈하다, 배열하다, 준비하다, 마련하다 그런 의미가 있어요. re가 붙었으니까요. re는 again의 뜻이 있죠. 다시 정리하고 정돈하는 거죠. 자, 무엇을 다시 정돈합니까? destiny. 자, D-E-S-T-I-N-Y가 원형입니다. Y를 I로 고치고 ES 붙여가지고 복수형이 됐네요. 그러니까 destinies. rearranging destinies 했으니까요. 자, 우리의 운명들을 다시 정돈해 주시면서 정리해 주시면서 이곳에 계세요. 그런 의미가 되겠습니다. 자, I worship you, I worship you. 저는 당신을 경배합니다. 저는 당신을 경배합니다. You are here, turning lives around. 자, you are here. 당신 이곳에 계시죠. Turning lives around 했네요. 자, turn around는 뭐 회전시키다, 돌리다 그런 의미가 되겠죠. 그러니까 life의 복수형이 lives가 된 거죠. 우리의 삶들을 되돌려 주시면서, 그죠? 바꾸어 주시면서 그런 의미가 되겠죠. changing의 의미가 되겠습니다. changing our lives. 우리의 삶을 바꿔 주시면서 이곳에 계십니다. 그런 의미가 되겠습니다. Up your hands. I worship. I worship. I worship you, I worship you. 저는 당신을 경배합니다. 저는 당신을 경배합니다. You are here. You are working miracles. 자, you are here. 당신 이곳에 계시죠. You are working miracles 했네요. 당신 work miracle. miracle이라고 하는 얘기는요. 기적이라는 의미가 되겠어요. miracles 했으니까 복수형이 됐죠. 기적들. 자, working miracles 하니까요. 기적들을 행하시는 거죠. 기적을 이곳에서 행하시고 계시죠. 그런 의미가 되겠습니다. I worship you. I worship. I worship you, I worship you. 저는 당신을 경배합니다. 저는 당신을 경배합니다. I call it waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. 자, waymaker, way는 길이란 뜻이죠. maker는 make에다 r을 붙였네요. 원래 er를 붙여야 되는데 e로 끝나 있기 때문에 r만 붙여가지고 만드는 사람이 되겠죠. 길을 만드시는 분이죠. 그러면 miracle worker. 자, miracle은 기적이죠. work는 뭐 움직이다, 일하다 그런 뜻이죠. 그래서 행하는 분 그렇게 보시면 되겠어요. worker, 행하시는 분, 기적을 행하시는 분이시고요. The promise keeper, 약속이란 뜻이죠. promise는 뭐 약속하다 의미도 있지만요. 명사, 동사 다 됩니다. 여기서는 약속이란 명사 의미로 쓰였죠. 그래서 약속을 keep은 지키다 뜻이에요. 그래서 약속을 지키다 할 때 make one's promise, 누구누구의 약속을 지키다. keep your promise, 너의 약속을 지켜라. 이런 식으로 쓸 수 있죠. keep은 지키다의 뜻이에요. 그래서 약속을 지키시는 분이 되겠어요. make your promise 하면 약속을 하는 거고요. The break your promise 하면 너의 약속을 어기다 그런 뜻이 되겠죠.
break, keep, make 동사를 써서 이런 의미의 그런 표현들을 만드실 수가 있어요. 자, 약속을 지키시는 분이에요. Promise keeper. 그 다음에 light in the darkness. light는 빛이죠. in the darkness. 어디에? dark는 어두운이라는 뜻도 있지만 물론 어둠이라는 명사임도 있지만요. 여기서 ness를 붙여가지고 명사형으로 쓰였죠. 어둠 속에 빛이시죠. 그런 의미죠. 어둠 속에 빛이십니다. That is who you are. 그것이 바로 당신이시죠. 그런 말이죠. That is who you are. 당신이 그것이 바로 당신이 누구인지 이세요. 그런 얘기니까요. 그것이 바로 당신이시라는 분이시죠. 그런 말이죠. 당신은 그런 분이세요. 한 것일까요? 자, 요게 다시 한번 빨간 가로에 있는 부분이 다시 한번 반복됩니다. 들어보세요. 자, you are here. 자, 다음 가실까요? You are here. 당신 이곳에 계세요. 당신 이곳에 계세요. Touching every heart 하네요. 자, 모든 마음을 터칭, 어루만져 주시면서 그런 의미죠. 그러니까 모든 마음을 감동을 시키시면서 그런 의미가 있어요. moving이라는 뜻이 있어요. 감동시키다 그런 의미가 있습니다. 감동을 시키시면서 이곳에 계십니다. 이런 뜻이 되겠습니다. I worship you, I worship you. 당신이 경배합니다. 당신이 경배합니다. I worship you. I worship you. You are my head. You are healing every. 자, you are here. 당신이 이곳에 계십니다. 당신이 이곳에 계세요. Healing every life. 자, heal이란 말은 고치다는 뜻이죠. 고치시면서 그런 의미가 되겠어요. Every life, 모든 삶을, 모든 우리의 삶을 고쳐주시면서 그런 뜻이 되죠. 우리 repairing, R-E-P-A-I-R-I-N-G, repairing 또는 fixing, 그죠? fix라는 뜻이 있죠, F-I-X, 고치시면서 이곳에 계십니다. 그런 뜻이 되겠습니다. I worship you. I worship you. I worship you, I worship you. 당신을 경배합니다. 당신을 경배합니다. 또 반복되죠? Wave your hands to me. Say you are here. Turning lives around. I worship. 자, turning, you are here. 당신이 이곳에 계세요. Turning lives around 했네요. 우리의 삶을 바꾸어 주시면서 turn around, 이게 돌다의 뜻이죠. 그러니까 우리의 삶을 회전시키다 돌다 그런 의미니까요. 우리의 삶을 바꾸어 주시면서 changing 하시면서 이곳에 계십니다. 그런 뜻이 되겠습니다. I worship you, I worship you. 당신이 경배합니다. Mending, you are here, you are here. 당신이 이곳에 계십니다. Mending every heart, mending every heart. 자, mend란 말은 역시 healing이란 뜻이에요. 위에 나와 있던 heal, 고치다. healing, 고치시면서 그런 말이죠. Every heart, 모든 마음을, 모든 상처받은 마음을 고쳐주시면서 이곳에 계십니다. 그런 뜻이 되겠습니다. I worship you, I worship you. 당신을 경배합니다. 당신을 경배합니다. Come on, come on, come on. We call you. We call you. 우린 당신을 부릅니다. 뭐라고 부르나요? 가로에 있는 빨간 가로에 있는 부분이 두 번 반복됩니다. 들어보세요. Promise keeper. Light in the darkness. My God, my God. Wave your hands to Jesus. We call. Come on. Promise keeper. Light in the darkness. My God, my God. Lift up. 자, 그래서 waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. 당신은 그런 분이시죠. 이렇게 반복이 됐습니다. 저 다음 가실까요? Your hands up. 자, lift up your hands. 여러분의 손을 들어보세요. 자, 그다음 다음 가십니다. Wipe away all tears.
자, you wipe away all tears 하네요. 당신 wipe는 닦는 거죠. wipe away 이렇게 닦아내는 겁니다. You wipe away all tears. tear는 눈물이란 뜻이고요. all tears 모든 눈물, 우리의 모든 눈물들을 닦아주시죠. 그런 뜻이 되죠. 자, tear를 tear라고 발음하면 찢다, 째다 그런 뜻이 되죠. 예, 여기서는 tears에서 복수이 됐습니다. tears 모든 눈물들을 닦아주세요. You mend the broken heart. 자, you mend the broken hearts 하네요. 당신은 또 고쳐주시죠. 그 repair나 fix의 뜻이라 그랬죠. mend. 당신은 고쳐주십니다. the broken heart. 상처받은 마음을 고쳐주시죠. You're the answer to it all. You're the answer to it all 하네요. 당신은 그 응답이 되세요. 그러면 to it all, 그 모든 것에 대해 응답해 주시는 분이시죠. 그런 의미가 되겠습니다. 또 반복됩니다. 그 부분이. You wipe away all tears. You mend every broken life. You're the answer to it all. To it. What's his name? 자, 두 번이 반복됐죠. 그 다음에 또 이제 빨간 부분, 위에 나와 있는 그 빨간 부분이 한 7번 정도 반복이 됩니다. 들어보세요. Vision problems. Try adding this to a glass of water before bed. Every human has around 106 million. 자, has said anything to you 했네요. 자, 그분이 여러분에게 어떤 말씀을 하셨습니까? He's always on time. 자, he's always on time. 그는 항상 정확한 시간에 오세요. 그런 말이죠. He's always on time, 정확한 시간에, 정시에, 정각에 그런 뜻이죠. in time이란 뜻이 있죠. 그것은 제 시간에 맞춰서 그런 말이죠. 때 맞춰서 늦지 않게 그런 뜻이에요. He's a way maker. He's never late. 자, he's a way maker. 그는 길을 만드시는 분이시고요. He is never late. 그는 결코 늦지 않으세요. 그런 뜻이 되죠. It doesn't matter how long it takes. 자, it doesn't matter how long it takes 했네요. 자, matter란 말은 문제, 일. 그래서 what's the matter? 무슨 문제야? 뭐 이런 뜻이 있죠. 여기서는 동사로 쓰였어요. 동사로 쓰면 문제가 되다, 중요하다 그런 뜻이 되죠. It doesn't matter. 그것은 상관이 없습니다. 중요치 않아요. How long it takes. 얼마나 오랫동안 그것이 걸리는지는 상관이 없죠. 그런 말이죠. 문제가 되지 않아요. 그런 말이죠. He always comes out on time.
자, he always comes out on time 했네요. 그는 항상 come out, 나오다 그런 뜻이죠. 나타나다 그런 뜻이에요. 예, 그래서 그분은 항상 나타나세요. on time, 정각에 나타나십니다. 그런 뜻이 되겠습니다. Lift up your hands and worship. 자, lift up your hands and worship 했네요. 여러분의 손을 듣고 경배하세요. 그런 뜻이죠. We worship you. We worship you. 그죠? 우리는 당신을 경배합니다. Lift up your hands. Let's sing it to him. Just that. 자, let's sing it to, lift up your hands. 손을 드시고요. Let's sing it to him. 자, 그것을 한번 그에게 노래합시다. 그분에게 한번 그것을 노래해 봅시다. Just them. 그것들을요. 단지 그것들. 그것들인 것은 위에 나왔던 계속 반복되는 어구들 있죠? Come on, Waymaker. One more time over your life. God 자, one more time over your life. 한 번 더 하세요. 여러분의 인생에 있어서 한 번 더 하세요. is promise keeping. Like a light. 자, 이렇게 반복됐죠? 또 가실까요? No one knows like Sinach knows what he's done for me. 자, no one knows. 아무도 모르죠? 여러분 아무도 모르죠? Like Sinach knows. 시나치가 아는 것처럼요. 시나치가 뭘 알아요? What he has done for me. 그분께서 저에게 하신 것. 그분께서 저에게 해주신, 저를 위해서 해주신 것을 시나치가 아는 것처럼 여러분들은 모르시죠? I don't know about you. I don't know about you. I don't know about you. 추로 발음되죠? I don't know about you. 나는 여러분들에 대해서 몰라요. 저는 여러분들에 대해서 모르죠. But that's why I praise him the way I do. 자, that's why. But that's why. 그러나 that's why. 그것이 이유입니다. I praise. 제가 찬양하는 이유예요. The way I do. 제가 하는 방식대로 제가 찬양하는 이유입니다. 그것이 바로. But that's why I praise the way I do. 했네요. 자, 당하실까요? You can lie down. 자, you can lie down. 여러분들은 들어 누울 수 있어요. You can jump up. You can jump up. 여러분들은 막 뛸 수도 있어요. You can cry. You can cry. 여러분 울 수도 있어요. But I just want to surprise her. I just want to surprise him. 나는 단지 그분을 놀라게 해드리고 싶어요. 그런 뜻이죠. Come on. 자, 어서요, 여러분. 자, 이렇게 오늘 준비한 것이 다 끝이 났습니다. That's it for today. 그리고 한 가지 여러분들께 사과의 말씀을 드릴 것은요. 중간에 이게 너무 곡이 길기 때문에 중간에 광고가 들어갔습니다. 죄송하다는 말씀 드리고요. Okay. Thanks for watching. Have a nice weekend. See you next time. Bye bye.